Now, plant regeneration pathway. What is regeneration? Already you know about regeneration. It is nothing but replacing or restoring the body parts. That is, in plants and animals, suppose if any body parts of the plant or animal is lost, it can replace by itself. That is regeneration. But here, what is regeneration means? We can regenerate the entire plant through plant tissue culture. That is regeneration. Under plant regeneration pathway, we are choosing the egg plant. With the help of that egg plant, we are regenerating the entire plantlet. The egg plant may be what? Meristem, shoot apex, stem, leaf, root, and callus. From the explant, plants can be regenerated by somatic embryogenesis, the process called somatic embryogenesis or organogenesis. Let us see what is somatic embryogenesis. Roots and formation of embryos from the callus, we call it as embryogenesis. And somatic embryogenesis means the cells we are choosing from the body parts, that is vegetative parts of the plant only, we call it as somatic. So the embryos formed from the vegetative parts, we call it as what? Somatic embryos, and the process we call it as somatic embryogenesis. Organogenesis means the formation of organ is called organogenesis. So from the explant, plants can be regenerated by the process called somatic embryogenesis or organogenesis. Here, explants. Let us see the flowchart of plant regeneration pathway. What are the explants? Meristem, it may be meristem, shoot apex, stem, leaf, root, callus. இது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டில் நம்ம சூஸ் இந்த பிளான்ட் பாட்ஸ் choosing for regeneration, we call it as what? Explant. இப்போ இந்த explant வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? We are developing an entire plantlet. So suppose if மெரிஸ்டம் ஆர் ஷூட் அபெக்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ண எக்ஸ்பிளான்ட் வந்துட்டு மெரிஸ்டமாக இருக்குது இல்லை ஷூட் அபெக்ஸாக இருந்தால் we can develop what? A virus free plantlet. நம்ம வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்லெட்டாக நம்மளால் ஒரு பிளான்ட்லெட்டை டெவலப் பண்ண முடியும். Likewise, it may be stem, root, stem, leaf, root and callus. இப்போ stem அப்படின்னா which part? இப்போ nodal part. இப்போ ஸ்டெம்மில் இருந்து நம்ம நோடல் பார்ட்டில் இருந்து தான் எக்ஸ்பிளான்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா it develop multiple shoot. Multiple shoot induction means when we are keeping in a nutrient medium, suppose if we are applying some hormones or chemicals for induction of shoot, it develop what? Multiple shoots. That is micropropagation. Then for root induction we are applying some hormones, then we get the plantlet, then it is subjected to hardening, then finally it was transferred to the field. In this way we are regenerating the plantlets through explant stem. The same way for leaf and root. Suppose callus means இப்போ கேலஸ் எடுத்துட்டால் இங்கே வந்துட்டு இன்டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் அண்ட் டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ்ன்னு 2 ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ எக்ஸ்பிளான்ட்டில் இருந்து டைரெக்டாக எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளான்ட் தட் இஸ் எம்ப்ரியோயிட்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் embryos, that is formation of both root and shoot, that is called embryoids. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோயிட்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? எம்ப்ரியோஜெனசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த டைரெக்டாக நமக்கு எம்ப்ரியோயிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம அந்த ப்ராசஸை டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் சொல்கிறோம். ஸோ ஃப்ரம் தட் எம்ப்ரியோயிட்ஸ் we get the plantlets that is subjected to hardening and finally it was transferred to the field. Suppose if it is what is indirect embryogenesis, இது வந்து இப்போ indirect embryogenesisனா கேலஸில் இருந்து நம்ம எக்ஸ்பிளான்ட் வந்துட்டு எது வேணால் இருக்கலாம், ஸ்டெம்மாக இருக்கலாம், லீஃபாக இருக்கலாம், ரூட்டாக இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். பட் அதிலிருந்து நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? கேலஸ். அந்த கேலஸ்க்கு வந்து நம்ம we have to apply some hormones or chemical for the induction of shoot and root. Then only we get the shoot and root. And we get the plantlet. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக இப்போ இந்த ஸ்டெப் வைஸில் நமக்கு வந்துட்டு
கிடைக்கிற பிளான்ட்லெட்ஸ் வந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இன்டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் சொல்கிறோம். ஸோ தோஸ் பிளான்ட்லெட்ஸ் இந்த சேம் மெத்தட் they are subjected to hardening and finally they transfer to the field. So this is indirect embryogenesis. So you should know the difference between direct embryogenesis and indirect embryogenesis. So from the explant, embryos developed directly means that is the direct embryogenesis, or suppose for the callus, for the formation of shoot and root, we have to apply some growth regulators for the formation of root and shoot. That is called what? Indirect embryogenesis. This is the flowchart for plant regeneration pathway. Then another pathway also we have given uh, from a plant. We are choosing the apical meristem, then stem, nodal region as explants. இது வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த எக்ஸ்பிளான்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு ஆர்கனோஜெனசிஸ் ஒன்லி they mainly explained. You know what is organogenesis? The formation of organs only organogenesis. It may be root or shoot. The formation of root is also a organ. Formation of root is also organ. So that process we call it as what? Organogenesis. இந்த ஆர்கனோஜெனசிஸ் வந்துட்டு நமக்கு டைரக்ட் ஆர்கனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு இருக்குது, நமக்கு இன்டைரக்ட் ஆர்கனோஜெனசிஸ் அப்படின்னும் இருக்குது. நம்ம முன்னாடி படித்தோம் இல்லையா, டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ், இன்டைரக்ட் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ். இந்த சேம் மெத்தட் ஹியர் அனதர் பிளான்ட் ரீஜெனரேஷன் பாத்வே. இப்போ அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து நமக்கு ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆகிடுது, ஷூட் சிஸ்டம். இட் மே பி ஷூட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டைரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, ரூட் மட்டும் வர வைக்கணும். ஃபார் தட் வி ஆர் அப்ளையிங் சம் growth regulators. ஸோ ரூட்ஸ் ஃபார்ம்ட், ஸோ வி கெட் த பிளான்ட்லெட். இன் தட் வே the explant develops callus. From the callus somatic embryos formed. So from that we get the plantlets. Indirect organogenesis means callusல இருந்து for root formation and for shoot formation we have to apply some growth regulators. Then only it forms what? Root and shoot. So that is root organogenesis and shoot organogenesis we have to induce. சரியா? So that is indirect organogenesis. That is what? Indirect somatic embryogenesis means நம்ம அந்த root formation அந்த root formationக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் நமக்கு somatic embryoids. ஸோ அந்த எம்ப்ரியாய்ட்ஸ்லேருந்து தான் நமக்கு பிளான்ட்லெட்ஸ் கிடைக்குது. அதனால தான் இன்டைரக்ட் somatic embryogenesis they given. So this is another plant regeneration pathway. ஸோ நமக்கு டைரெக்டாக எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து ஆர்கன்ஸ் வந்துச்சுன்னா, அது ஷூட்டாக இருந்ததுன்னா we are inducing to what? Root. Then we get the plantlets. Suppose நமக்கு ஷூட் கிடச்சிருக்கு, அப்படி ரூட் கிடச்சிருக்கு, ரூட் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா நம்ம ஷூட் வர்றதுக்காக நம்ம we are applying some growth regulators, we get, then finally we get the plantlets. That is direct organogenesis. Indirect organogenesis means from the explant we get the callus. For the formation of root and shoot we have to apply some growth regulators, then only we get the plantlets. From the root and shoot formation, that is both for both root and shoot formation, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரூட் அண்ட் ஷூட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எம்ப்ரியாய்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா. கேலஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறமா நமக்கு க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா ஷூட் அண்ட் ரூட் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம எம்ப்ரியாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் இன்டைரக்ட் somatic embryogenesis. From that we get the, finally we get the plantlets. So this is plant regeneration pathway by organogenesis. Okay, next topic. Now the somatic embryogenesis. முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, somatic embryogenesis is the formation of embryos from the callus tissue directly, and these embryos are called embryoids, or from the in vitro cells directly form pre-embryonic cells which differentiate into embryoids. Somatic embryogenesis means what? Formation of embryos from the callus tissue directly. நமக்கு தனியாக ஒரு ஷூட்டோ எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து ரூட்டோ ஷூட்டோ ஃபார்ம் ஆகலை. நம்ம கேலஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது?
போத் ரூட் அண்டு ஷூட் வந்துட்டு கேலஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிறத அந்த எம்ப்ரியோவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ். வை சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் சொல்லலாம் இல்லையா? வை வி ஆர் ஆடிங் சொமேட்டிக் மீன்ஸ் பிகாஸ் தீஸ் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் டெவலப்டு ஃப்ரம் த எக்ஸ்பிளான்ட் டேக்கன் ஃப்ரம் த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். பிளான்ட்டோட வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் இது வந்து ஸ்டெம் ரூட் லீஃப் மெரிஸ்டம்லேருந்து தான் நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா? பாடி பார்ட்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ், அதனால சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது வந்துட்டு நம்ம we are culturing அந்த embryos formed in the controlled condition, that is from in vitro cells directly form pre-embryonic cells which differentiate into embryos. அதுக்கப்புறம் தான் அது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் நம்ம வச்சு நம்ம க்ரோ பண்ணும்போது தான் we get that embryos. okay, so embryos means what? Nothing but the formation of embryos from the callus tissue directly, and these embryos are called embryos. Let us see what is the uses of these somatic embryogenesis, that is the applications. The first application, somatic embryogenesis provides potential plantlets which after hardening period can establish into plants. Potential na having the capacity to develop into plantlets, அதுதான் அந்த capacity. அந்த somatic through somatic embryogenesis we get the potential plantlets. The potential plantlets means what? In future it was going to develop into the plant இல்லையா? So அந்த plantlets going to after hardening period it may develop into a plantlet. So through somatic embryogenesis we get the potential plantlets. After hardening period it develop into a plant. That is first application. Then second one, somatic embryos can be useful for the protection of what? Not protection, production of synthetic seeds. நமக்கு separate topic synthetic seedsக்கு நமக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க. We will see in detail later. What is the second application of somatic embryogenesis? It is the somatic embryos used for the production of synthetic seeds, artificial seeds. Then third one, somatic embryogenesis is now reported in many plants such as Allium sativum, Hardium vulgar, Oryza sativa, Zea mays, and this possible in any plant. So this somatic embryogenesis now they done in many plants, like நிறைய பிளான்ட்ஸில் somatic embryogenesis ப்ராசஸை வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு 4 plants they given as example. They are Allium sativum. Allium sativumனா பூண்டு. Hardium vulgar, it is barley. Oryza sativa, rice. Zea mays na மக்காச்சோளம். And this possible in any plant. இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு எல்லா பிளான்ட்ஸ்லையுமே நம்ம apply பண்ண முடியும். It is possible, but they applied in these 4 plants and given as example for you. So somatic embryogenesis reported in many plants such as what are the plants? Allium sativum, Hardium vulgar, Oryza sativa, Zea mays. 3 markல கேட்கலாம், 2 markல கேட்கலாம். Example for somatic embryogenesis are in 1 mark. உங்களுக்கு 4 plants கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? So you have to keep it in mind, these 4 plants. This application of somatic embryogenesis also they may ask in 3 mark. So what is the first application? It have the potential, it provides potential plantlets after hardening period. That is first one. Second one, used for the production of synthetic seeds. Then third one, somatic embryogenesis is reported in many plants like Allium sativum, Hardium vulgar, Oryza sativa, Zea mays, and also possible in any plants. These are the applications of somatic embryogenesis. Now they given in bracket one box, that is about synthetic seeds. Synthetic seeds are produced by encapsulation of embryos in agarose gel or calcium alginate. How the synthetic seeds are produced na? By encapsulation. Encapsulation na enadhu? By adding or by applying of what? Agarose gel or calcium alginate. இப்போ இந்த மாதிரி chemicals agarose ஜெல்லையோ இல்லை கால்சியம் ஆல்ஜினேட்டோ சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எம்ப்ரியாய்ட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும் போது வி கெட் த சிந்தட்டிக் சீட்ஸ். வி கன்வெர்ட் த எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் இன்டு சிந்தட்டிக் சீட்ஸ். அதுதான் நம்ம இன் திஸ் வே ஓன்லி வி ஆர் கெட்டிங் த சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் பை என்கேப்சுலேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ். வாட் ஆர் த கெமிக்கல்ஸ்?
used for getting synthetic seeds agarose gel or calcium alginate 1 மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை definition for synthetic seedsக்கு இது 2 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். Next one, organogenesis. What is organogenesis? Already you know. What is organogenesis? Formation of new organs. It may be root or shoot is called organogenesis. The morphological changes occur in the callus leading to the formation of shoot and root is called organogenesis. Morphological changes occurs in the callus means what? Callus irundhu root or shoot or form ஆகும்போது some morphological changes நடக்கும் இல்லையா? அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அது root form ஆனாலும் வந்து ஒரு some changes we can see in the callus, அது shoot form ஆனாலும் we can see some changes. You see? That process we call it as organogenesis. Suppose if the callus, do you see this? See this. இப்போ கேலஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் போதும் இப்போ ஷூட்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் போதும் we call that process as what? Calogenesis. If the callus is differentiated in root means that is called rhizogenesis. Calogenesis means what? The formation of shoot from callus is called as calogenesis. The formation of root from the callus is called rhizogenesis. So இப்போ calogenesis நடந்தாலும் சரி rhizogenesis நடந்தாலும் சரி finally we get what? Plantlets from the callus through organogenesis. So organogenesis can be induced in vitro by introducing plant growth regulators in the MS medium. நமக்கு organogenesis வர்றதுக்கு organogenesis can be induced நமக்கு வந்துட்டு அது நம்ம ஆர்கன்ஸ் வர்றதுக்காக நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? இன் விட்ரோ கண்டிஷனில் என்ன இன்டியூஸ் பண்ணுறோம்? பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இன்டியூஸ் பண்ணுறோம். எம்எஸ் மீடியமில் நம்ம எக்ஸ்பிளான்ட் இருக்கும் போதும் ஆர்கன் ஃபார்மேஷனுக்காக we are applying plant growth regulators. That is one point. Then another one, auxin and cytokinins induce shoot and root formation. அது ரூட்டாக இருந்தாலும் shoot formation, that is organogenesis இல்லையா? So that what plant growth regulators means nothing but auxins and cytokinins தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் plant growth regulators for organ formation. That induce this auxin and cytokinin only induce root and shoot formation. That is organogenesis. Now the application of plant tissue culture. Plant tissue culture technique have several applications such as improved hybrids production through somatic hybridization. The somatic hybridization நம்ம plant tissue culture technically நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? What is somatic hybridization? So through somatic hybridization process we get what? Improved hybrids, improved hybrid production. That is one application. Uses of plant tissue culture application நாலும் சரி, uses நாலும் சரி, you have to write this. 5 மார்க்ல நமக்கு கேட்கலாம். So what is the first application of plant tissue culture? We get improved hybrids through somatic hybridization. Then second one, somatic embryos can be encapsulated into synthetic seeds. Synthetic seeds நம்ம syn seeds சொல்லலாம். These encapsulated seeds or synthetic seeds help in conservation of plant biodiversity. இப்போ somatic embryos வந்துட்டு encapsule பண்ணும்போது அது என்னவா ஃபார்ம் ஆயிடுது? synthetic seeds ஃபார்ம் ஆயிடுது. இப்போ இந்த encapsulated the synthetic seeds வந்துட்டு எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது? To protect the plant biodiversity. We can protect the entire plant biodiversity through this somatic embryos. That is another application. Then third one, production of disease resistant plants through meristem and shoot tip culture. இப்போ meristem and shoot tip culture மூலிமா we can produce what? Disease resistant plants. That is third application. And fourth one, production of stress resistant plants like herbicide tolerant and heat tolerant plants. எப்படி நம்ம வந்துட்டு இந்த மெரிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் டிப் கல்ச்சர் மூலிமா டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸையும் நமக்கு இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலிமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக? ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட். இப்போ களைக்கொல்லிலாம் நம்ம வந்துட்டு பிளான்ட்டுக்கு ஹெர்பிசைட்னா களைக்கொல்லி இல்லையா? களைச்செடி வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம அப்ளை பண்ணும் போதும் அந்த க்ராப் பிளான்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் இல்லையா? தட் இஸ் ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட். அண்ட் ஆல்சோ ஹீட் டாலரண்ட் பிளான்ட்ஸ் we can produce through
plant tissue culture. That is another application. Then fifth application, micropropagation technique to obtain large number of plantlets of both crop and tree species, useful in forestry within a short span of time and all through the year. Micropropagation technique is another technique of what? Plant tissue culture. நமக்கு micropropagation அப்படின்றது it is also a type of what? Not type, it is also called plant tissue culture. நம்ம plant tissue culture micropropagation நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து through this micropropagation we can multiply large number of plants. It is another way of cloning plants by by tissue culture. அதை தான் நம்ம மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So, by using this micropropagation technique, we obtain large number of plantlets of both crop plants and tree species, which was useful in forestry within a short span of time. நமக்கு ஒரு short period of timeல large number of plants வந்துட்டு நம்ம through plant tissue culture மூலியமா produce பண்ண முடியும். And also all throughout the year and also throughout the year. ஒரு short period of time, அதே மாதிரி throughout the year we can produce what? Large number of plantlets with the help of micropropagation technique. And the plants like crops and plant tree species, which was useful in forestry. Then last one point, application of plant tissue culture is protection of secondary metabolites. You know what is secondary metabolites? From cell culture utilized in pharmaceutical, that is medicine, cosmetic and food industry. The secondary metabolites which we was obtained from plants, also we can produced through plant tissue culture, which was utilized, which was used in which was very much used in pharmaceutical, for medicinal purpose, for medicine purpose, cosmetics and also food industries. So these are the applications of plant tissue culture. Very, very important. You have to keep it in mind. Next one, somaclonal variation in the box. Somaclonal variation and gametoclonal variation. What is somaclonal variation and gametoclonal variation? இப்போ வேரியேஷன் என்ன? ஒரு பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா என்ன? ஒரு சிங்கிள் செல் நம்ம எடுக்கிறோம், கல்ச்சர் பண்ணுறோம். அந்த சிங்கிள் செல் தான் நம்ம எக்ஸ்பிளான்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அதை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணி என்டையர் பிளான்ட்லெட் தான் நம்ம பண்ணுறோம். அதை நம்ம க்ளோனுன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இட் ரிசம்பிள்ஸ் தட் எக்ஸ்பிளான்ட் டேக்கன் ஃப்ரம் த பிளான்ட். அப்போ ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட்டாக நம்ம எடுத்து சூஸ் பண்ணி ஒரு என்டையர் பிளான்ட்லெட் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்லெட் எதை ரிசம்பிள் பண்ணும்? அதனுடைய பேரண்ட் பிளான்ட்டையே ரிசம்பிள் பண்ணும் இல்லையா? தட் இஸ், ஸோ நம்ம இதை க்ளோனுன்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் இதை அது பிளாரண்ட்டை ரிசம்பிள் பண்ணும்போது இங்கே சம்டைம்ஸ் சம் வேரியேஷன்ஸ் மே அக்கர். அந்த வேரியேஷன் இங்கே நம்ம 2 டைப்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் அண்டு கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன். What is somaclonal variation? In the title itself you can know very well. Somaclonal variation. Soma means what? That is somatic cells. Somatic cells means the explant chosen from the body parts, vegetative parts of the plant, and we are cloning. That is plant tissue culturing. We are applying the technique of plant tissue culture. Through that we get the plantlets. But phenotypically we see some changes, variations in the plantlets. That is called what? Somaclonal variation. The somatic variation found in plants regenerated in vitro. That is variation found in leaf, stem, root, tuber or propagule. அதாவது இங்கே என்னது சொமக்ளோனல்னு இந்த மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணி பிளான்ட்லெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். பட் அதில் வேரியேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த வேரியேஷன் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? வி கேன் see the variations which was because some genetical changes may occur, where changes occur in genetically. How means that in chromosome number
ஆர் இன் ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு நம்ம அதில் வேரியேஷன்ஸ் வரனால தான் நம்ம ஃபினோடிபிக்கல் ஆர் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸில் நம்ம சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அதை தான் நம்ம சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் சொல்கிறோம். இப்போ இந்த வேரியேஷன் வந்து நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can found in leaf, stem, root, tuber or propagule. Propagule means நமக்கு அடுத்து இப்போது அந்த லைக் bud. Suppose if the body part of the plant separate from the parent plant and it can develop into a new plantlets இல்லையா, அது வந்து bud. இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் பாடி பார்ட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ப்ராபக்யூல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ bud, sucker, stolon, these are said to be probagule. This is somoclonal variation. Gametoclonal variation means first you should know what is the, so எப்படி சோமன் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பார்த்தோமோ likewise gametoclonal variation. What is gamete? The gamete means ovule and anther. Suppose if the egg plant choose to from the gametes like ovule or anther, some change, if variation occur in that plants regenerated in vitro, we call it as what? Gametoclonal variation. Variation found in plants regenerated in vitro gametic origin. That is, what is gametoclonal means? Cells taken from gametes and cloning is called gametoclonal. The variation which occur in that we call it as what? Gametoclonal variation. இப்போ இங்கே சோமக்ளோனல் வேரியேஷனாக இருந்தாலும் சரி, கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷனெல்லாம் இருந்தாலும் சரி, பட் இங்கே வேரியேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் பார்க்க முடியும். நம்ம ஏன்னா இங்கே குளோனல்னு சொல்கிறோம். குளோனல்ன்ற போதும் 99.9% வந்துட்டு நமக்கு அங்கே சேஞ்சஸ் இருக்காது. அந்த 1% சேஞ்சஸ் வருது இல்லையா, அதை தான் நம்ம வேரியேஷன் சொல்கிறோம். அந்த வேரியேஷன் வந்துட்டு ஃபினோடிபிக்கலாக நடக்குதா இல்லை கேமிட்டோஃபிட்டிக்கலாக நடக்குதா அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம 2 டைப்ஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம் வேரியேஷனை, சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் அண்ட் கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு வெஜிடேட்டிவ் பாடி பார்ட்ஸ்லேருந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ண பிளான்ட்லெட்ஸில் வேரியேஷன் வருதுன்னா அது வந்து சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன். அது நம்ம எங்கே அந்த வேரியேஷனை நம்ம பார்க்க முடியும்? லீஃப், ஸ்டெம், ரூட், டியூபர்ஸ், ப்ராபக்யூலில் நம்ம பார்க்க முடியும். அதுதான் சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன். தட் இஸ் இஃப் த வேரியேஷன், இப்போ கேமிட்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம எக்ஸ்பிளான்ட்டாக கேமிட்ஸை ஓவியூல் ஆந்தரை சூஸ் பண்ணி அதை நம்ம பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணி பிளான்ட் ரீஜெனரேட் பண்ணுறோம். அந்த பிளான்ட்ஸில் நம்ம வேரியேஷன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன் சொல்கிறோம். அந்த வேரியேஷன் நம்ம எங்கே பார்க்குறோம்? வேரியேஷன் ஃபவுண்ட் இன் கேமிட்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் அண்டு கேமிட்டோஃபைட்ஸில் பார்க்குறோம். தட் இஸ் வாட் கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன். இந்த differentiate somoclonal variation and gametoclonal variation, they may ask in 3 marks or in 2 marks. So you prepare accordingly. Next topic is micropropagation of banana. We will see next topic, the micropropagation of banana.